I welcome all the students, the scholars, to this third interactive session related to history of Arabic literature. As you know, that this course was designed to address in some historical and primarily historical perspectives, coupled with examples and elaborations and comments and perspectives to address the corpus, the legacy we are having in regard to Arabic language and literature in due course of history. So, in the third week, related to which we will be addressing the questions, the queries, the observations. The third week had addressed different themes related to history of Arabic literature during the Umayyad times. Rather, the caption was the Arabic literature in Umayyad era. So, when we say Umayyad era, what do we actually mean? Just to have some, first we'll be having a recap of the main contents of the lectures we have gone through. So, as per the Islamic calendar, 41 AH after Hijrah to 132 after Hijrah is known as the Umayyad period. This has been named after the Umayyads, Banu Umayyad, compared to the Abbasid period, which is attributed to which has been named after the Banu Abbas. So 41 to 132 after Hijri. This is the time frame we are having regarding the Umayyad period. This corresponds to 661 to 750 as per the Gregorian calendar. So it's something like 100 years in terms of time. Now, if you just take a glance of the geographical expansion, geographical span of the Umayyad rule, you'll be finding it as of now, just to see the things in modern perspectives, modern geographical perspectives, you'll be finding it extended to three continents: Asia, Africa, and Europe, because the rule of the Umayyads uh, had extended to going beyond the Arabian Peninsula. It has extended towards known as the present day Central Asia, Persian regions, the Central Asian regions, alongside the regions in Africa and Iberia, the Iberian Peninsula, that is Spain. So, if you look at the map of the political map of the Umayyads, you'll finding it primarily to be classified into two segments. One segment is known as the Umayyad Empire, and the second is known as the Spanish period or the Andalusian period. Although there is one aspect which is common between the two, at least one segment of the Spanish period is directly related to
the Spanish to the Umayyad period, Umayyad Empire, and this is known as the Asrul Wulat, the phase of the governors. Who were these governors? They were the Umayyad governors ruling over Spain after its conquest, at the early stage when it was conquered by Tariq ibn Ziyad and Musa ibn Nusayr. Then you'll be having a number of governors at that time. So they were the Umayyad governors. Uh, this is started in 92 AH, extended to 138 AH, corresponding to 711 to 756. So this was a small part of the Andalusian, the Arabs' rule in Andalusia. But this was directly related to the rather part of the Andalusian, that is Umayyad Empire, followed by, of course, the Asrul Umara al Mutawarithin after the advent of Abdurrahman al Dakhil, Safar Quraysh. Then you are having the other periods. So this is the actually the time frame and the geographical expansion we are having. Assalamu alaikum, It sir. was founded by. So, We'll be taking up the questions after. Yes, is there something you want to say? Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes. सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है क्या मतलब थोड़ा Okay. जी Okay. Let me raise the volume. Is it? I think it's more clear now. नो नो सर The other students, am I audible clearly? Yes, sir, you are absolutely audible, but I'm requesting, who is name? She, please rejoin. Okay. Okay, maybe there is some trouble in your device, so that could be adjusted. Okay, because I have raised the volume of my speaker up to 85, and that is something like maximum. So, Sir, you are audible, but I asked Khadija to rejoin. okay, Leave she the she would be, box she would be rejoining it. meeting and then rejoin. I will That's allow her. right. That's right. Okay, sir. Thank Okay, so there are certain other things which are to be recollected, like the dynasty was the Umayyad dynasty. The Umayyad rule was established by Muawiyah ibn Abi Sufyan, and the capital was Damascus and Harran. Damascus and Harran. So usually we know that the capital of the Umayyads was Damascus, but during the last phase of the Umayyad rule, the capital was shifted to Harran. And from that place, we will be having Marwan, the last Marwan, entitled, known as Marwan al Himar, to be ruling from this place. The major caliphs were Abdul Malik ibn Marwan, alongside Muawiyah ibn Sufyan, Hisham bin Abdul Malik, Al Walid ibn Abdul Malik, and others.
It had covered a greater chunk, geographical chunk, spread over three continents, as it has been pointed out: Asia, Africa, and Europe. And this period actually witnessed a paradigm shift in terms of the socio-political life, socio-political and cultural life. And in this sequence, we must recollect the famous saying of Ahmad Amin in his book, that is, in his sequence of the book series of book Fajr al-Islam, Zuhal al-Islam, Zuhur al-Islam. He had said something like that: "Kan Islam dinan fi Makkah al-Mukarram." Islam was a religion in Makkah. كان دينا ومجتمعا أو اجتماعا في المدينة المنورة. It was a religion besides society in Medina. كان دينا واجتماعا ودولة في دمشق. It was a religion, then uh, society, and state, that is political administration in Damascus. Damascus, here Damascus means in the Umayyad times. وكان دينا واجتماعا ودولة وحضارة في بغداد. It had this extension of civilization in Baghdad. That is, during the Abbasid times, the evolution was is to be seen in this perspective. So this is the very trajectory of evolution. So this I call a paradigm shift in terms of society, in terms of society, the social life, the political life. If you just focus on the social life, like the values associated with the humans, so this period can be is characterized as classified as the culture. Bedouin culture. So there was something like the graduation from the Bedouin culture to something like urban or the city life. So before the life of the Arabs in Mecca as well as in Medina, although in Medina we do have that change occurring in society, we do see the emergence of society proper, but it was actually during the Umayyad times that we have that sort of transformation from the Bedouin life to something like the life in a state. So Umayyads had their time frame consisting of 89 years, if you just calculate the things properly, see the things in purely historical perspectives. No, when there was something like graduation from or gradual development from or transformation from the Bedouin life to the life administered by state, by the rulers. So you have the city administration, you have the political administration. So associated with the political administration, we'll be finding many things like the currencies, the coinage. So it was Abdul Malik ibn Marwan who introduced an independent Islamic currency, the gold dinar, in 693. So this was something new in terms of the monetary organization of society alongside the political organization of the society. So monetary policy, the coinage,
the monetary administration. This was something new compared to the things we have in past, where the currencies were there, but they were the Byzantine, the Roman, as well as the Persian currencies, which were in vogue. Coupled with this phenomenon, we'll be having the city life. When we say city life, what do we actually mean? Primarily, we mean the facets of city life, buildings, sometimes magnificent buildings. So we'll be having this for the first time in Islamic history in the during the Umayyad times, where the Umayyad mosque, the most important example is that of the Umayyad mosque, which was built between 705 to 715, and which was commissioned by Walid first. The Umayyad mosque stands proud till date. You can see it. The Umayyad society is to be seen in this perspective of the graduation from the Bedouin culture to something like the city culture. With the spread of Islam to far-flung areas, so as we know, you can simply recollect the things. Only finding that during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam didn't cover all the parts of Arabian Peninsula. It didn't cover all the parts of Arabian Peninsula. It was only during the Khilafat period that it covered all the parts of Arabian Peninsula and beyond, like the conquest of Egypt, the conquest of Persia at the time. So now, during the Umayyad times, we'll be having this the political march expanding far beyond the areas of proper Arabian Peninsula, rather to Central Asian regions, territories you'll be finding now in Bukhara, Samarkand, Tashkent, etc. Which is known as Transoxiana period. So this, alongside the spread of Islam in that segment of Europe, that is Andalusia. So when you'll be having that sort of expansion, where a language, of course, where we are concerned with language, when a language becomes associated primarily with a religion, that is Islam, at a later phase, because of course we have seen that before Islam, Arabic was there before Islam, and Arabic is there, has been there with the advent of Islam till the date, till the modern times. So when we will be having a language uh, accompanied by a religious ideology, a theology, and culture, when you will be having this expanding itself to other geographical areas, its neighbors, geographical neighbors, who are different from it in terms of religion, in terms of culture, in terms of language. Here we'll be having something like the minglings, emergence of new things, a mixed culture. It will be something like a mixed culture
mixed culture in terms of the cultural ethos. But here again, we'll be more concerned about the language culture, the culture of language. So here we're having that the mingling that happens takes place between Arabic language culture, and say the Persian language culture, the non-Arabic language culture represented in Persian, in Hebrew, in Syriac, in the Coptic language, alongside other languages, in lines with the translation movements or the translation phases of Muslim history, including the Sanskrit language, the Indian languages. And on the religious front, we'll be having that persons who were non-Muslims before that, like the Indians, like the Persians, the Romans, the Copts. They all, sizable number of them, significant portion of them, embracing Islam. Here we'll be finding a new facet, a new phenomenon. This phenomenon, which we confine ourselves in addressing it to the language itself, it will be coming with us into something unique, where we'll be saying that the Persians would be writing in Arabic, Indians would be writing in Arabic, Copts would be writing in Arabic. They are scholars, whether they are the theologians or the scientists or the grammarians or the men of letters, they'll be conversing in Arabic. And when we say they'll be conversing in Arabic, it's not limited to the art of speaking. That's, I mean, the arena of a literature. That's why we'll be finding that John of Damascus, John of Damascus, who died in the year 676, Sirsa, uh, is to be seen in this regard, alongside some poets we'll be having, like Al-Akhtal al-Taghlibi and others. We'll be having Ismail ibn Yasar al-Nasai, who takes pride very clearly. He takes pride in his Persian origins, in his Persian ancestry, although he's a Muslim. So these territories, these peoples, while embracing Islam, had they didn't forget their language, their original language, and their original culture. So be it Ismail ibn Yasar al-Nasai, be it Bashar ibn Burd, be it Di'bal al-Khuzai, or Dikul Jin al-Himsi, they they are seen taking much pride in their non-Arab ancestry and non-Arab identity. So this actually shows to us that sort of cultural mingling in the domain of language. Of course, and it had facets also in the domain of religion or theology, and the theological differences emerging in the during the Umayyad times, the later Khilafat period, beginning, you know, with the later Khilafat period, and during the Umayyad times and Abbasid times, culminating into the Abbasid times, where you'll be having the Mu'tazila, the Khawarij, the Batiniya, among many others, which is usually known as the Shizm in Islam. So, this Shizm in Islam, or the emergence of different sects, different groups, theological groups, etc., coupled with the political groups, with political ideologies, because the political ideology
cannot be separated from the religious ideology during the Middle Ages, especially in regard to the Umayyad times. So, whether it is John of Damascus or Ismail ibn Yasar al Nasai or Bashar ibn Burd or Di'bil al Khuza'i, Dikul Jin al Himsi, alongside some early Indian names like Abu al Hindi, Abu Ata al Sindhi, who were of Indian origin. So, here we find that sort of the expansion of the literary culture or the geographical and cultural landscape related to literature that emerged during the uh, Umayyad times. The literary environment in the Umayyad era, where we find that things that constituted the core of Arabic literature in domains of poetry or prose, they remained. The trajectory was carried on. The trajectory continued with some divergences, with some evolution, like the paradigm shift which was embarked upon, which was initiated, which started during the Khilafat period. It continued. This paradigm shift represented in emergence of or the predominance of prose over poetry. Because in the early Islamic period, in the Islamic and early Islam, in the Islamic period, with the advent of Islam, there was less room for poetry compared to the room that was special or dedicated to the prose because of so many reasons, some religious reason. الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تروا أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون, etc. Coupled with the emergence of new religious life, religious institutional life, like the concept of Khutabul Jumu'ah, the concept of Eidan, and administration of new life politically, or administration of the military, establishment of bureaucracy, office, the institution of office, secretariat during the Khilafat of Hazrat Umar. And of course, when it came to the Umayyads, things were expanded far beyond that. There were much more spaces of evolution. So here we have this. Now, when you have that sort of transmission in society, you have the centers of learnings, the center of cultures, the centers of culture. So compared to pre-Islamic Arabia or the early Islamic Arabia, during the Umayyad times, we will be having the emergence of some centers, some cities, some places as centers of culture, learning, like Damascus, like Basra, like, and of course the Haramain, the cities of Mecca and Medina. So here again, it was, we see that Arabic was the primary language. Even in this cultural mingling, or a new phenomenon, the new state of affairs that emerged in the domain of language, in domain of culture, like the Persians, the Copts, the Syriac, the sometimes the Greeks, the Romans, the Indians, being part of that culture. But the primary focus remained on Arabic. It was the lingua franca at the time. If we just recollect the uh, literary scene,
We'll be having the poetic scene, the poetry as genre, which was a continuation of things we have seen in the pre-Islamic as well as the early Islamic period. Although it must be recollected that the actual pause that we find during the early Islamic period because of Islam, this pause it actually diminished. This pause diminished from the scene, and things just returned to their origin. So the pause, or something like the depressive mode to which especially poetry was pushed, we find that the poetry regains in its pace during the Umayyad times. Perhaps because the primary the primary aim of establishing Islam as a religion was already achieved. It had materialized. Therefore, now there was no actual need to just narrow down the pace, the space as well as the pace of the size of the magnitude of poetry during that period, during the new phase. So the early phase was early something like the stagnation, it was phased out. Why? Because just to recollect the things we're finding that during the early Islamic period, the primary poetry that we find emerging or flourishing, it was the Al-Madaih Nawawiyah. So other things, they were something like pushed into oblivion. And because of this new political life, new political societal milieu, we have the political poetry, we have the love poetry, we have the naqais type of poetry, we have madih, we have risa, we have zuhud. These sorts of poetries we find in poets like Jarir, in the domain of satire, Al-Farazdaq, in the domain of tribal pride, Al-Akhtal, of course, the courtly panegyrics, Al-Madih, fi Al-Balat, who was a favorite poet of the of the state at the time, the Umayyads. We have Umar ibn Abi Rabi'a in the domain of urban love. We have Kumayd ibn Zayd al-Asadi in terms of the new emerging thought pattern, which later led to the Shiite thought, al-Fikr Shi'i, and alongside some female poets or the poetesses like Layla al-Akhiliya and others. Then we'll be having a large number of poets. The list, the greater numbers have already been provided in the primary lectures, PPTs, which you have already gone through. This period is also coupled with the emergence of literary criticism, literature and literary criticism. So, with the emergence of prose alongside poetry, development of these two genres, we have the emergence of literary criticism. Literary criticism, although we don't find well established critical or schools of literary criticism, rather the primary form of literary criticism, because the literary criticism as such during that period didn't emerge as the well defined schools. So there were the persons like Abu Amr ibn al-Ala, like Yunus ibn Habib, like Ibn Abi Ishaq al-Hadrami, Ambasa al-Fil, Hamad al-Rawiya, Khalf al-Ahmar, al-Asma'i, Abu Ubaida, al-Mufaddal al-Dabbi. These figures who were, of course, the encyclopedic figures. They were the
grammarians, they were the ruwat. Primarily, they are designated as the ruwat al-shi'r wal-adab, but they had doubled up. They had their position as the literary critics. Associated with this is the phenomenon of translation. So we usually think that translation started during the Abbasid times or Abbasid periods with the establishment of Baitul Hikmah. But no, it is not like that. During the Umayyad times, we have the beginning of translation, where there were translators. Some of them happened to be the individual translators, individual contributions. Khalid bin Yazid bin Muawiyah, uh, of course, he was a translator. Individual translation books have been attributed to him. So it was only in the Abbasid times that we have individual as well as institutional translations, coupled with institutional translations under the pattern of the caliphs, of the rulers, of the chamberlains, of the wazirs. In this sequence, that Al-Baramika, the Barmakite chamberlain, the Barmakite Yazirs, Khalid the Barmaki, Ja'far Barmaki, Yahya Barmaki, etc., they had played very significant role. And also they are known in the domain of the assimilation of the Indian wisdom into the Arab culture. Arab culture. Associated with this is the phase of or the aspect of the oratory, al-khataba, where we'll be having a foremost khutaba or the orators like Sahaban Wa'il, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, Ziyad ibn Abi, etc. Of course, nobody can forget, nobody can ignore name of Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi in this sequence. Alongside the oratory associated, related to or ascribed to some the rulers, primarily Al-Amir Muawiyah ibn Sufyan and others. The specimen of whose oratories are present in the history books. This period is also known as the beginning period of or the starting phase of the Harakat al-Ta'lif fil Islam, or the compendium, the written heritage in the history of Islam, where we will be finding scholars like Ibn Shihab al-Zuhri, Urwa ibn Zubair, Hamad al-Rawiya, and these others which we have already seen, like Abu Abd al-Ala, Yunus ibn Habib, Ibn Abi Ishaq, Ambas al-Fil, Hamad al-Rabi'a, Khalaf al-Ahmar, al-Asma'i, Abu Ubaidah, al-Mufaddal al-Dabbi, because nobody can ignore al-Mufaddaliyat and the other books, al-Asma'iyat. Nobody can ignore these compendiums, which have played a very significant role in collecting, in codifying the earliest legacy in Islamic history. This Umayyad legacy, which is in written form, is found in different forms. The written form related to poetry as well as prose. So we'll be having, when we say the written form, we are, I'm just underlying a significant aspect. This aspect is related to the manuscripts. The manuscripts of the earliest Arab legacy. So, as of now, we have the different compendiums of poetry, pre-Islamic poetry, but not all these poems are found in the manuscript forms.
They have been part of the of different compendiums which were prepared by Al-Mufaddal al-Dabbi or Al-Asma'i or Kutub al-Hamasa. But regarding the as regards the sum of persons we have during the Umayyad times, will be finding like Al-Farazdaq, the foremost poet, will be having his diwan. His diwan is there in manuscript form, alongside other books like Kitab al-Umdatul Kitab, Diwan Muawiyah ibn Abi Sufyan, and Kitab al-Wuzara wal-Kuttab, written by Al-Jahshayari, Kitab al-Tijan fi Muluk Himyar, which was printed for the first time from India. So in this sequence, the Umayyad period brings to the fore a significant aspect of the Arab legacy. That was the beginning of the written legacy, the manuscripts of some of the manuscripts of which we still find have been preserved in different libraries of the world. I think I should be stopping over here to take up the some of questions or answers, observations from the students or the learners. Yes, any questions, any queries in any language? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, I am Shahar Banu from Hamirpur, Uttar Pradesh. I have two questions. Question number one: how different has been the course of Umayyad Arabic literature compared to pre-Islamic and early Islamic Arabic literature, both in poetry and prose? Question number two: how to integrate the Ash'ubiyya literature into the mainstream Arabic literature? Thank I you, think there inshallah. was an interruption in your submission. Can you just repeat the questions? Just repeat the Yes, questions. sir, sure. Yes, sir. Okay. How different has been the course of Umayyad Arabic literature compared to pre-Islamic and early Islamic Arabic literature, both in poetry and prose? Question number two: how to integrate the Sha'ubiyya literature into the mainstream Arabic literature? Okay. Very nice questions. Uh, I'll be taking up the questions as has been proposed or put forward by the student. So, how different has been the course of Arabic literature during the Umayyad times compared to the early Islamic period or the pre-Islamic period or the early Islamic period, both in domains of poetry and prose? Well, now to see the things in right historical perspectives, we can simply draw a map. Just draw a map in your mind, the map in terms of time, a trajectory of time. The first is the pre-Islamic period. So this is the pre-Islamic phase. Then you have the Islamic phase, early Islamic phase, the advent of Islam, which is extended to the last days of the Caliphate, glorious Caliphate, Al Khilafah Rashida, or Khulafa Rashidun period. It's also known as this. The second stage or second station, and the third station is that of the Umayyad period. So this is the map you will be having in our mind. Now, this map, in terms of time, what does it mean? The period that starts with the Prophet Muhammad's birth, that is 570, or his prophethood, sallallahu alaihi wasallam, that is 710.
Before that period before that is known as the pre-Islamic period or the Jahiliyyah period. And that period of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alongside the glorious Caliphate, Khilafat Rashida, ending at 40, the year 40 Hijri or 660 Iswi or the Gregorian calendar. So this is the early Islamic period and the Khilafat period, and then you are having this Umayyad period. Now, when we say period, we have to take into account the cultural life, the cultural points of departure, the points of meeting, and the points of departure. In very simple words, in other words, what are the common things between these three periods, and what are the things which have been dictated by the present state of the prevailing state of affairs related to these periods? Or what are the points of departure? What are the points of meeting? So, the points of departure and points of meeting would be related to so many things. So many things would be there. The first is language, the core of language, the nature of language. So, language was Arabic. So, in terms of the very structure of language, there was no difference. The first thing, the structure of language means the phonetics, the semantics, the grammatical aspect. They were the same as coming down from the pre-Islamic period. So the Arabic language, as it was pre-Islamic period, it remained the same as in Islamic period, and it remained the same as in the Umayyad period, with some exceptions, with some things related to the evolution, the course of evolution. When we see the course of evolution, when we see the things in the course of evolution, we must notice the new emergence, the things that have emerged for the first time, the new things. The new things are related primarily to some vocabularies, the vocabulary. So, emergence of new vocabulary related to Muslim theology, like Psalm and Salat and Zakat, etc., related to the canonics of Islam. Some reflections of which of this new, uh, in the phraseology could be associated with the political culture. So the political culture would be giving you some new terms, new terminologies. So like al-wali, the emergence in the backdrop of the Islamic rule, al-wali, al-hukam, al-umara, and so on and so forth. So, and then we'll be shifting the gears towards the style, the stylistics. There would be some evolution related to the style. So you'll be having the vocabulary, you'll be having the phraseology, you'll be having the stylistics. In stylistics, we'll be having the things like balagha and fasahan, etc., tashbihat, isti'arat, kinayat, etc. Then the role played by Islam, the sources of Islam, Quran and Hadith in this sequence, and shifting of gears from primarily from the poetry to prose, or discouraging the poetry for many reasons, and overall encouragement given to the prose by the institutional factors which have been mentioned, like Al-Jum'ah, Al-Eidan, new political life, political organization, the political apparatus of political organization, the establishment of say bureaucracy. Well, this is a new word. Office, secretariat, a diwan, Tasisu diwan, etc. So
in this sequence, what will be having? Well, there is another thing that is related to the thought, even to the thought domain. So, pre Islamic poetry represents the pre Islamic ideology, pre Islamic philosophy of life. The early Islamic poetry represents the early Islamic or the Islamic philosophy of life, having the well defined provisions of, say, this is halal and this is haram, these are the do's and these are the don'ts, or the commandments. And these commandments are to be, these provisions were required to be reflected in the course of literature. So that's why we see that the the very course of language, course of literature or literary discourse that we had in the pre-Islamic period, it had shrunk a little bit during the early Islamic period. But with the establishment of the state and stability of, say, the political life of Arabs, the political stability in this period, it has to do away many things that were discouraged during the uh, early Islamic period, and many things which are which we have that they have their origins in the pre-Islamic poetry, they were encouraged to come back. So there is a wider perspective of coming back in this period. So that's why usually in the class I say في العصر الأموي استعادة الأمور سيرتها الأولى. في العصر الأموي استعادة الأمور سيرتها الأولى. والأمور هنا تعني الشعر والأدب، الشعر خاصة. So we find the discouragement of many genre, many themes in the domain of poetry during the uh, early Islamic period, like Sharul Khamra, including Sharul Khamra, also Sharul Tagazzul, Sharul Ghazal, because regarding Khamr and Ghazal and other things representing some laissez-faire or the freer aspects of life related to enjoyment or luxury, it had to be discouraged in the Islamic period due to so many factors. But during the Abbasid, during the Umayyad times, in the backdrop of the abundance of wealth and stability in social life, socio-political domain, realm, we find that things were encouraged, things started coming back, regaining their place, rather sometimes overwhelmingly regaining their place, as it was during the pre-Islamic period. So this is something related to this is what we said regarding the first question. So in this sequence, we find that the language remained as it is, with the aspects of evolution, and the evolution aspects of evolution are to be seen in the perspectives of vocabulary, phraseology, and stylistics. But as regards the hujjiyah of lugha, hujjiyatul lughati, or lugha or language being the standard language. Standard means authentic language, which could be taken as the example to justify the linguistic uses, sentences, phrases, or poetry. It remained as it was. In simple terms, in simpler terms, we can nobody can question the Arabic of, say, Jarir and Farazdaq and Akhtal and Zurqum.
their language is the standard. And this situation, their language was the standard, just as we find the language of the Sahaba or the poets during the early Islamic period, Shu'ara Rasul, or the poets during the pre-Islamic period, whether they are Ashab al-Mu'allaqat or Ashab al-Marasi, etc., or As-Sa'alik. So there's no difference in terms of language authenticity. There's no difference between, say, Muhall ibn Rabi'a and Ashab al-Mu'allaqat, like Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani, or the others, or Hassan ibn Thabit, Ka'b ibn Zuhair, alongside the poets during the Umayyad times. But the same thing is not true in regard to the later phases, poets during the later phases in the Abbasid period. Only the first phase, ending at Bashar al-Burd, is Hujjah. So, in terms of language, there is that sort of the continuity of language. So, in this sequence, there's no difference. Then, what is the difference? The difference lies in some themes, religious themes, and discouraging of some specific terminologies, specific words, phrases, vocabulary associated with some special ideologies like pre-Islamic ideology, Jahiliyyah. Since Jahiliyyah had gone, therefore, the words remained. When Jahiliyyah was gone, when we say that Jahiliyyah has gone, it doesn't mean that the words had disappeared in the dictionaries. The words remained, but they were simply pushed into something like oblivion, to the back seats. But the general or the salient features of poetry remained. That's why, compared to the modern poetry, we can see that their language seems to be difficult. The language of the Umayyad poets, take the example of Farazdaq, Jarir, Akhtal, especially Farazdaq. It is as difficult as the language of the pre-Islamic poets. So that's why it has been rightly put, لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة. لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة. So this is regarding the first question. As regards the second question, that is the Shu'ubiyah. What is Shu'ubiyah? It is actually the Sha'ab, is based on Sha'ab, then Shu'ub, and then this Nisba, in the backdrop of which the word turns to be Shu'ubiyah. Retains this form, this present form, Shu'ubiyah. That is nationalities or ethnicities. It's something like the ethnicities, nationalities, ethnicities, communities, communalities, etc. Ashobia. This is something related to the emergence of Islam as a dominant faith, engulfing these regions, cutting across geographical escapes, geographical territories. So first, Islam was limited to the Arabian Peninsula. Now, larger parts of Asia and Africa, and some segments of Europe, chiefly that the Iberian section in the Middle Ages related to the Arabs, and the eastern part and the central part of Europe during the advent of the Ottomans, of the Ottoman Empire. So we have this scenario. Now, what does this scenario mean or imply for the language? For the language, we are associated with language. Here we'll be finding that
in the advent of Islam, in the case of Islam dominating all these territories, geographical regions, we find that the non-Arab enter into the fold of Islam. This is the first thing. Then on the societal level, or the Arab invades the or goes into the territories of the non-Arab peoples. So here is this mingling. This mingling is associated with the crossbreed, with the emergence of a crossbreed, where the father is Arab, but the mother is non-Arab primarily. And in some cases, the father is non-Arab and the mother is Arab. We'll be finding lesser examples of this. The war booties, the war yields, providing with the larger number of hundreds of thousands of the slaves, slave women, slave girls, slave peoples, the institution of slavery at the time. Even if this might be one facet, but when an Arab leader or commander traverses these lands of the non-Arab peoples, conquers their territories, and so in many cases it happens that he marries a girl over there, or a number of the slave girls come to his possession, is possessed by him as the war booty. So this actually yields to or paves way for the emergence of new culture, new society. This new society has many or is constituted by multiplicity of ethnicities. So here you will be having the ethnic multiplicity, linguistic plurality alongside ethnic multiplicity, plurality, alongside differences in culture, perception of culture, and of course religion. Even if he had entered into the fold of Islam, but he doesn't forget his origins. That's why it has been rightly pointed out that the emergence of different sects in Islam, different Shia sects, different like the and other sects like the Batiniya, the Taruz, the Nusayris, uh, the Agha Khanis, and if you just confine yourself to the earlier phases of Islam, the Khawarij, the Mu'tazila, the Murji'a, the Qadariya, etc. They have something to do with that sort of the mingling of cultures that took place in the later Umayyad period and the Abbasid, the paragon of which could be seen in the Abbasid period. This is the phenomenon of Shawbiya. So Shawbiya is the non-Arab phenomenon within the fold of Arabia, within the Arab form, Arab fold, or the non-Arab, the things of non-Arab origin constituting the Arab legacy. So if a poet is there who is originally Persian or who is originally Indian, you can take the example of Bashar bin Burd, Ismail ibn Yasar al-Nasai. So they take pride openly in their Persian ancestry. And you can say the same thing regarding in terms of the Shawbiya, regarding the poets like Abu al-Hindi, Abu Ata, Sindh, etc., who had their origin from Sindh, from India. So now this is Zahira Shawbiya. This is this intellectual aspect of the Shawbiya phenomenon. Now on the language aspect, we'll be having so many things, and they do not constitute
right perspectives for the Arabic language. Rather, they are the perspectives related to sometimes the weaknesses. Why the Arabic language, which was Hujjah till the first phase of Abbasid period, now it became non-Hujjah after that. لماذا اللغة العربية لم تبقى حجة بعد بشار بن برد؟ السبب الرئيسي هو ظاهرة الشعوبية. This شعوبية phenomenon is the primary reason, because this has something primarily to do with the purity of language. The language didn't remain pure. So father's language, if father is Arab, original Arab, his language would be Arabic, pure Arabic. But if he's married to a non-Arab wife or slave, and the child or the children, you know, out of this union, uh, what we can say about their language? The language would not be pure. It would be something like mix of Arabic and Persian. Even if it is Arabic, it would be impure. It would be having so many aspects of weaknesses. You can see it in the backdrop of the emergence of the grammar, Arabic grammar. Why it was felt to codify? Why the necessity was felt? Why it was felt that it is now necessary to codify Arabic grammar? It was because of the fasad في اللغة, الضعف في اللغة, the weakness in language. And this weakness of language is related, something related to the Zahira Ash'uriyya. So that's why uh, Abu al-Aswad al-Duali, in consultation with the Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, had embarked upon the codifying Arabic grammar, leading to the emergence of, after some time, leading to the emergence of the grammatical schools of Basra and Kufa, and the emergence of a huge legacy, a formidable legacy, grammatical legacy of Arabic grammar in Arabic as well as in other languages. So this Zahirat al-Shu'ubiyya is, whether it is related to the thought aspect or the societal aspect, societal perspective of sociology, it is significant, but more significant as a historian of Arabic language or students of Arabic language literature, more significant aspect is the that related to language, the poetry, the prose, and of course this is reflective of the sociological nature. The social, it depicts society as it was. So it's a sociological indicator that is this, that helps us understand the true nature of or the very fabric of poetry will be having in regard to the Shu'ubi poets or Shu'ara Shu'ubi. Any other questions? Students are encouraged to ask questions. If you feel that you can ask in Urdu also. You can ask in Urdu. Even you can flash your question on the screen. किसी भी तरह का सवाल आप कर सकते हैं, उर्दू में आप सवाल कर सकते हैं। अरबी ज़ुबान अदब से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, किसी भी मौजू से, किसी भी पहलू से जुड़ा हुआ।
हेलो यस, सर, क्या आप उसे अदर लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, पर बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ, हाँ, आप कोई भी सवाल कर सकती हैं। जी, आप किसी भी ज़ुबान में सवाल कर बस सकते हैं। क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएँ? बस सर, जो आप लेक्चर लेते हैं उसे थोड़ा बाइलिंगुअल लैंग्वेज थोड़ा यूज़ कर लें तो सर समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। देखिए, उसमें ऐसा है कि जो लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है? जी, जी। जो प्राइमरी लेक्चर्स हैं और जिसको आप लोग यस। अटेंड कर रहे हैं, हुँ। तो उसमें ये था कि जैसे उसमें ज़ुबान क्या होनी चाहिए, तो असल में ये बिल्कुल ओपन कोर्स है। यस ओपन सर। कोर्स है और इसमें हुँ। किसी भी मरहले का, किसी भी स्टेज का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शख्स, उसका स्टूडेंट होना भी ज़रूरी नहीं है, उसको एनरोल कर सकता है, अटेंड कर सकता है। तो हमारे पास ये बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था। हमारे इसमें लगभग 700 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। इनमें सिर्फ़ यही नहीं कि हिंदुस्तान के हर जगह के हैं, कोने-कोने से हैं, सिर्फ़ यही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं, आसाम के हैं, इसमें ज़ाहिर है पूरे यूपी के हैं, बिहार के हैं, जी। उधर महाराष्ट्र साइड के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु साइड के हैं, उधर हैदराबाद साइड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो इन सभी और कश्मीर वगैरह के हैं। उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी देखिए वो बीए के भी हो सकते हैं, एमए के भी हो सकते हैं, रिसर्चर्स भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिनका कोई ताल्लुक अरबी से नहीं है, अंग्रेज़ी के हैं या दूसरी ज़ुबानों के हैं, सोशल साइंसेज़ के हैं, साइंसेज़ के हैं। ये तो हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के अलावा हमारे पास इसमें जो हैं पता चला कि इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, सऊदी अरब के हैं, यमन के हैं और इजिप्ट साइड के हैं, उधर मोरक्को साइड के हैं, नाइजीरिया के हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के भी लोग इसमें हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी हैं इसमें, नीदरलैंड्स के हैं, उधर कुछ रूस के भी लोग, लुथेनिया सर। लिथुआनिया के हैं, है ना? तो अब देखिए यहाँ पर फिर ऐसा हो जाता है कि हमको एक कॉमन ज़ुबान हमें लेनी होती है, प्राइमरी लेक्चर के लिए, असल लेक्चर के लिए। तो असल लेक्चर में फिर ये था कि या तो हम अरबी को इख्तियार करते या फिर अंग्रेज़ी को इख्तियार करते। अरबी के साथ मसला ये है कि ज़ाहिर है अरबी अगर बोलेंगे तो उसमें ज़्यादातर लोग तो नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। अंग्रेज़ी में ये है कि कुछ तो समझेंगे तो ये है। इस वजह से फिर एक कॉमन लैंग्वेज इख्तियार करना पड़ा जिसको सभी लोग समझ सकें। हिंदुस्तान ही में आप देख लीजिए, अगर मैं अरबी बोलूँ तो बहुत कम लोग समझ पाएँगे। शायद सिर्फ़ अरबी के तलबा जो एमए में हैं या बीए में हैं, वो भी शायद पूरी तरह से ना समझ सकें, ये भी हो सकता है। और अगर कोई यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरीज़ है, एक सिंपली लर्नर की कैटेगरी है। यानी पता चला कि 12th का स्टूडेंट है या बीएससी का स्टूडेंट है, एमबीए का स्टूडेंट है, तो वो तो अरबी नहीं समझ पाएगा बिल्कुल, वो तो उसके लिए तो बिल्कुल मंत्र टाइप का हो जाएगा कि अरबी में सर शायद कोई जो है मंत्र सुना रहे हैं, कुछ ऐसा होगा। तो इसलिए देखिए कॉमन ज़ुबान की ज़रूरत थी और उसके लिए सबसे मुनासिब जो है अंग्रेज़ी थी, ठीक है? तो ये किया गया। अलबत्ता यहाँ पर ऐसा है कि उनको आप देखिए और ये जो इसमें इसका लेक्चर का मेरे ख़्याल से इसका जो सपोर्टिव मटेरियल है या उसका जो स्क्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट तैयार प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खुद प्राइमरीली आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट दे देता है। अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, वो खुद ब खुद आपके सामने ट्रांसलेशन वो दे देता है पूरा का पूरा। हालाँकि उस ट्रांसलेशन में कुछ मसले होते हैं, पूरी तरह से वो एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वो जो है हमारे वर्ड्स का, हमारी वॉइस को लेता है और हमारी वॉइस को और वर्ड्स को एक-एक करके पूरी तरह से उसको पिकअप कर सके ऐसा नहीं होता, कभी-कभी गैप होता है। लेकिन फिर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएँगी। इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो सपोर्टिव मटेरियल है, वो प्रोवाइड किया जाएगा और हम इसको अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू, अरबिक, इंग्लिश और उर्दू, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अगर
ممکن ہوا یہ ضرورت محسوس کی گئی تو ہم تھوڑا ہندی میں بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ ہے. لیکن جہاں اوکے سر. لیکن جہاں تک سوال کرنے کی بات ہے یا کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی بات ہو عربی سے متعلق، آپ کسی بھی زبان میں پوچھ سکتی ہیں. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ کیسے بھی پوچھ سکتی ہیں. تو جی سر. یو آر موسٹ ویلکم فار دس. تھینک یو سر. Okay, you are most welcome. Well, I'm just talking a little bit about اب یہی جو شعوبیہ کا جو حصہ ہے یہ میں نے جو بتایا تو اس کو میں تھوڑا سا اور ذرا وسیع کر کے میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اور وسیع کر کے. یہ شعوبیہ کا مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ابھی 10 منٹ وقت رہ گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ان 10 منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ جو عربی زبان تو بنیادی طور پر تو عربوں کی زبان تھی نا. اور عرب پہلے کہاں رہتے تھے؟ اصل جو عربوں کا جو دیش تھا اس کو ہم عربین پیننسولا کہتے ہیں، جزیرہ نمائی عرب کہتے ہیں. اس میں سمجھیے کہ اگر آج کل کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں یہ جو تقریباً 12-13 ممالک آ جائیں گے. آپ 12-13 میں کیوں کرو، آپ نام ہی سب کا لے لیجئے. یمن سے آپ شروع کیجئے، یمن کو آپ لے لیجئے. یمن ہو گیا، اس کے بعد عمان ہو گیا مسقط جس کا دارالحکومت ہے. پھر ایمریٹس آ گئے، دبئی وغیرہ، یہ سارے کے سارے آ گئے. پھر سعودی عرب آ گیا، پھر قطر آ گیا، پھر بحرین آ گیا، پھر کویت آ گیا، اس کے بعد عراق آ گیا. عراق کے بعد پھر آپ کا اردن آ گیا، جارڈن جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر سیریا آ گیا، شام جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس میں لبنان آ گیا، اس کے بعد فلسطین آ گیا. تو یہ جو ہے عربین پیننسولا میں یہ سارے کے سارے خطے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ممالک ہیں. عربوں کی جو اصل جائے پیدائش تھی، جہاں پر ان کے بنیادی قبیلے رہتے تھے، وہ یہیں رہتے تھے. یہ اس قبیلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تھوڑے آئسولیٹڈ تھے یہ اس کی جغرافیہ کی وجہ سے. اور بہت زیادہ ان کے تجارتی راستے بھی نہیں تھے. حالانکہ رحلت الصیف و شتاء کا ذکر جس قرآن میں بھی کیا گیا ہے وہ عربوں کے کچھ خطوں میں تھے. اور ظاہر ہے ان کے تجارتی قافلے ہندوستان بھی پہنچتے تھے، ہندوستان سے چین بھی جاتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ کامن نہیں تھا. یعنی جس طرح سے میل جول ہوتا ہے تمدنی اور ثقافتی سطح پر، کلچر کی سطح پر، اتنا میل جول نہیں تھا. اور وہ خاصا ریگستانی خطہ تھا، وہاں پر دریا وغیرہ بہت ہی کم تھے، زیادہ تر پہاڑی خطے تھے، ریگستانی خطے تھے. تو ایسے میں دیکھیے جو کلچر ہوتا ہے وہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے. تو عربوں کی زبان جب کلچر آئسولیٹڈ ہوتا ہے تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بری بات ہے، کلچر آئسولیٹڈ ہے. لیکن اس کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے زبان کے حوالے سے. جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں، بھاشا کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز پازیٹیو ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زبان کی جو اپنی اوریجنیلٹی ہوتی ہے نا، اپنی اصل جو خصوصیات ہوتی ہیں، خوبصورتی ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے. زبان کب بگڑتی ہے؟ چلیے ہم اس کو ایسے سمجھیں. ایک شخص ہے جو اپنے شہر میں رہتا ہے، جس کی فرض کیجئے کہ ہندی یا اردو اس کی زبان ہے. ٹھیک ہے. تو وہیں پر رہے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، تو اس کی زبان تو نہیں بگڑے گی. لیکن فرض کیجئے کہ وہ جو ہے انگلینڈ چلا جاتا ہے، وہاں پر 4 سال رہتا ہے یا 10 سال وہاں رہتا ہے، تو اس کی زبان میں وہ شدھتا باقی نہیں رہے گی جو کہ یہاں پر تھی. یا وہ پوری دنیا گھومتا رہتا ہے، اس نے فرض کیجئے کہ کسی دوسری جگہ تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کا اس کی زبان کوئی دوسری تھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان اس کی متاثر ہو جاتی ہے. یا فرض کیجئے کہ جیسے اس نے چلیے ہندوستانی تھا، اردو اس کی اصل زبان تھی، ہندی اس کی اصل زبان تھی، لیکن اس نے فرض کیجئے کہ شادی اس نے کس سے کی؟ کسی انگریز سے کی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر رہنے لگا، لنڈن میں رہنے لگا. تو پھر کیا ہوگا یہ کہ اس کی زبان جو ہے کچھ عرصے کے بعد کافی کمزور ہو جائے گی. وہ اگر اردو بولنا چاہے گا تو تھوڑا سا ہکلائے گا، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، روانی کے ساتھ اردو نہیں بول پائے گا. لیکن دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ اس حوالے سے ہے کہ انسان اگر کنفائنڈ ہوتا ہے کسی جغرافیے میں تو اس کی زبان شدھ ہوتی ہے. تو اب دیکھیے اسلام تو پوری دنیا کے لیے تھا نا، اب یہاں پر کیا ہے؟ اسلام آ جاتا ہے. اسلام پوری دنیا کے لیے تھا، اسلام پوری دنیا میں پہنچا،
اور دوسری جگہ کے جو لوگ تھے جن کی زبانیں الگ تھی، جو ایران میں جو لوگ رہتے تھے، پرشیا پہلے کہتے تھے، ایران تو نیا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کی زبان فارسی تھی، ہندوستان کے لوگ ان کی زبان الگ الگ تھی، ہندوستانی جو ہے اس زمانے میں ظاہر ہے اس کو آپ سنسکرت کہیے، وہ تو خاص طبقے کی زبان تھی، اس کے بعد دوسری جو ہے زبانیں تھیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسری زبانیں تھیں۔ جب اسلام ان خطوں میں گیا تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، یا جس نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام جب اس نے قبول کیا تو کیا ہوا، اس کی زبان عربی ہو گئی، مذہبی لحاظ سے اس کی زبان عربی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے میں ایک ایسا سماج جنم لیتا ہے جو کہ زبان کے لحاظ سے بہت مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوا کہ جب ایران کے خطے، جب فارس کے خطے، ہندوستان کے خطے اور دوسری جگہوں، دوسرے مقامات کے لوگ جب اسلام لائے تو اس میں ایک حصہ کیا ہوا ہے، ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس میں مناکحت مصاہرت کا سلسلہ ہوا، شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہوا یہ کہ باپ عرب ہے لیکن جو بیوی ہے وہ جو ہے غیر عرب ہے، تو پھر اس کے بعد جو ایک نسل جو پروان چڑھی وہ کیا تھی، وہ پیئر اور عربوں کی نہیں تھی۔ اور یہ خلفاء کے یہاں بھی ہوا، عمرا کے یہاں بھی ہوا، بہت سے ایسے عمرا ہیں کہ جو کہ پرشین اوریجن کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے پتہ چلا کہ ایران کے فتح کے وقت یا سمرقند میں یا بخارا میں انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی اسی کو ظاہر ہے پھر یہ عمارت ملی، عمارت مطلب گورنرشپ ہے یا یہ حصہ ملا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر ایک کلچرل منگلنگ آتی ہے۔ یہ کلچرل منگلنگ جو ہے یہ ظاہر ہے ہم مذہبی لحاظ سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی گفتگو نہیں، یعنی اس کا پلس پوائنٹ، اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک زبان بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے، یعنی وہ زبان جو پہلے جزیرہ نما عرب میں تھی اب وہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اسی حوالے سے تو پھیلی نا، تو پہلے پتہ چلا کہ جو ہے تھوڑے سے مصنفین تھے، لکھنے والے تھے، اب تو لاکھوں کی تعداد میں مصنفین ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں عربی لکھنے والوں کی تو اس میں سارے کے سارے عرب تھوڑی ہیں، اس میں عرب بھی ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ان کی ہیں جو کہ غیر عرب ہیں، اس میں ہندوستانی ہیں، ان میں پاکستانی ہیں، ان میں ایرانی ہیں، چینی ہیں، یورپ کے ہیں، امریکہ کے ہیں، افریقہ کے ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں، اور اسی کی بدولت عربی کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے، تو یہ جو شعوبیہ، یہ جو ہے شعوبیہ کا حصہ تھا، تو یہ اس لحاظ سے تو پلس پوائنٹ ہے، لیکن اگر ہم لینگویج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ جو ہیں اس میں ہم یہ پائیں گے کہ پھر ایک اگر غیر عرب، نان عرب اگر ایک عربی میں کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کا ہم جو ہے لینگویج کے پرسپیکٹو میں ہم اس کا حوالہ نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے، تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے شعراء ہیں، ادبا ہیں، بہت سے نام لیے گئے، اور کہ پھر ان کی جو لینگویج ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے، آتھینسٹی آف لینگویج، ہم دیکھیں یہ جو پرائمریلی یہ جو حصہ ہے، یہ جو لیکچر ہے یہ ہسٹری آف عربک لٹریچر کا ہے، تو ہسٹری کے جتنے پرسپیکٹیوز ہیں ہم ان سب کو دیکھتے ہیں، پرائمریلی ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہاں پر مذہب کا یا کلچر کا حصہ ہمارے سامنے اہم نہیں ہے، ہم زبان کو دیکھتے ہیں، زبان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن زبان کے حوالے سے یہ بھی دیکھیے یہ جو شعوبیہ کا پازیٹیو پرسپیکٹیو کیا ہے، پازیٹیو پرسپیکٹیو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ عربی اس طرح سے نہیں پھیلتی، جزیرہ نما عرب سے نہیں پھیلتی، اور عربوں کا غیر عربوں سے تعلق نہیں ہوتا، تو کیا معاملہ رہتا؟ معاملہ یہ رہتا کہ عربی تو لمیٹڈ رہتی، عربی تو بالکل لمیٹڈ رہتی، اب جو لاکھوں کی تعداد میں جو مصنفین موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی لکھی گئی ہیں کہ ایک جگہ ان کو ہم جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر ایک جگہ یعنی سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ میں وہ اسی حوالے سے ہے، وہ اسی حوالے سے ہے، تو یہ جو ہیں تو ان میں سارے کے سارے لکھنے والے عرب تو نہیں تھے۔ ایک چیز اور بھی دیکھیے، زیادہ تر سائنس کے، ٹیکنالوجی کے میدان میں جیسے میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، اسٹرونومی ہے، اسٹرولوجی ہے، انجینئرنگ ہے، باٹنی ہے، میڈیسن ہے، فلسفی ہے، مسٹیسزم ہے، تصوف ہے، روحانیات ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں، ایون روبوٹکس وغیرہ، یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جس کو ہم سائنٹیفک لٹریچر کہتے ہیں، سائنٹیفک لٹریچر کو پروڈیوس کرنے والے زیادہ تر کون ہیں؟ وہ عربی زبان میں ہے، لیکن ان کے لکھنے والے کون تھے؟ وہ غیر عرب تھے، they were the non عرب پیپلس، نان عرب، آپ ابو ریحان البیرونی کو لے لیجئے آپ،
آپ الخوارزمی کو لے لیجیے، آپ ابن سینا کو لے لیجیے، ہے نا، آپ ابو النصر فارابی کو لے لیجیے، آپ نصیر الدین طوسی کو لیجیے، آپ امام غزالی کو لیجیے، یعنی یہ کچھ ہی مثالیں ہیں، یہ کچھ ہی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ مشہور جو میتھمیٹیشینس ہیں آپ ان کو لے لیجیے، آپ جو انجینئرس رہے ہیں انجینئرنگ سائنسز میں، ایسٹرو فزکس میں، آپ کو اس کو لیجیے، ایسٹرولاب میکرز جو تھے اس کو لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ الخوارزمی کی الگوریدزم کو لے لیجیے جس کا بڑا کردار رہا ہے خود کمپیوٹر کے آوشکار میں، اس کو لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ یا باٹنی کے میں لکھنے والوں کو آپ لے لیجیے، طب کے میدان میں آپ ان کو لے لیجیے، یعنی یہ جو گلوریس لٹریچر ہے اس کا یورپ میں بڑا اثر رہا ہے، یورپ کی رینیساں میں بڑا اثر رہا ہے۔ یہ اس کو لکھنے والے، اس کو تیار کرنے والے عرب نہیں تھے، عربی زبان میں یہ کتابیں ہیں، عربی زبان میں مصنفوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ خود عرب نہیں تھے۔ تو اگر شعوبیہ کے سیکوینس میں ہم اس کو ڈسکریج کریں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح۔ ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء و فضلاء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی، آج کے وقت میں بڑے فضلاء ہیں، ہماری پوری تاریخ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو لیکن جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف عربک لینگویج جب ہم گفتگو کریں گے تو کچھ پرسپیکٹیوز ایسے ہوں گے کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چیزیں ہیں، تو یہ اور اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے کہی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اصل میں کوئی بھی جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں، متعدد پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، جہتیں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پوری دنیا میں عربی نہیں پھیلتی، عربی نہیں پھیلتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ظاہر ہے لینگویج کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ایوولوشن ہوتا رہتا ہے، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے، تنزلی بھی ہوتی ہے، لیکن عربی کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے شروع میں اس کو بتایا ہے کہ جو زبان اسلام سے پہلے موجود تھی، جس کو ہم جاہلیہ پیریڈ کہتے ہیں، اسلام سے پہلے 570 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 610 لے لیجئے نبوت کے حصے کو، یعنی 7ویں صدی سے لے کر کے 7ویں صدی سے لے کر کے اس سے پہلے تک کا 100 سال تک کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ یعنی جس کو زمانے جاہلیت کی عربی کہتے ہیں، اس عربی میں اور آج کی جو معیاری عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی زبان ہے، وہی ترکیبیں ہیں، وہی قاعدے ہیں، وہی قانون ہیں، وہی ساری کے ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور یہ عربی زبان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس کو آپ اس سے کمپیئر کیجئے، جو کلاسیکل زبانیں ہیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اب جیسے انگلش کو لے لیجئے، الزابتھن انگلش کو آپ دیکھ لیجئے، شیکسپیئر کے زمانے میں، ملٹن کے زمانے میں جو انگریزی بولی جاتی تھی، آج اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، بہت مشکل ہے، وہ الگ ہے، بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ اردو کو لے لیجئے، 100 سال پہلے کی، آپ سر سید احمد خان سے پہلے کی اردو کو دیکھ لیجئے آپ، اس میں اور آج کی اردو میں آپ کو بہت فرق مل جائے گا، بہت فرق مل جائے گا آپ کو۔ تو اس طرح سے کیا ہے، دیکھیے ایک زبان جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد اپنی شکل کافی حد تک بدل لے گا، یعنی اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ عربی میں اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو بیس ہے، جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی لیے جاہلی دور کا شاعر جو زبان بولتا تھا، آج بھی وہ زبان بولی جاتی ہے ادبی سطح پہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، پوائنٹس آف ڈپارچر نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کا جو ارلیسٹ جو اسپیسیمن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ وہی ہے زبان کے حوالے سے جو آج ایک معیاری زبان ہوتی ہے، وہی ہے۔ there's no difference between the two۔ آپ اسی کو جو ہے انگریزی سے جوڑ کے دیکھ لیجئے آپ، بھئی تو الزابتھن انگلش میں اور آج کے انگلش میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، دوسری زبانوں کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے۔ So with this, I think this session is to be concluded. I thank you all for being with me. And again, I say that feel free to ask me questions, queries, any observations, because this is an interactive session and we cherish
we encourage greater participation of students in this aspect. Thank you very much.